ngalan ni Samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Dahil ikaw, Ginoong among Diyos magbubuhat sa universo, mahal ka namang tanan, nagadahay kami sa imong kamahanan nga buhat, lawa kami, uban sa gugma, patalipugi, ang kakampo kalmadlawa, o gitugot nga imong binisyonan, o kanang kining maong farmasya, o kanang tanan nga trabaho dinhi, ang ilang buhat utang punta sa kayuhan sa tanan nga sakop nining katilingpan. Pamahal gaday ikaw hangtod sa kangkuran. Amen. Mabot ka naman pagkurian, matuman ang pagbuti ni Siyuta mayon sa langit. Ang kalang namo sa madadlaw, ihatag ka ng kangadlawa, pasaylo kami sa mga sala, inyo nagpasaylo kami sa mga kasala kanamo. Marilino kami tugyan sa parulay, pinunualos na kami sa dautan. Amen. Ang Ginoo manaang kaniniyo. O manangin ka ng Diyos nga magagahom sa tanan ang amahan o anak ng Espiritu Santo, tapos namang pagbenisyon. Salamat sa Diyos. Sorry. Saya bro. Diri-diri kaya before we start the program, I think we all deserve a big hand. Let's clap para sa MOTT. To officially welcome us all this morning, I'd like to call on our Vice Governor, Honorable Francisco Pailaga Jr. Thank you. May munta karatong tanan. Governor Leo Ocampos, our provincial group members, barangay captains of Orqueta City, our religious leaders who are present here today, headed by Father Taguran, our co-workers in the government service, municipal mayors coming from different municipalities of this province, mga kauban sa buhat,
mga bisita, may buntag, once again, latong tanan. And also to our visitor, Ms. Rebecca Puilios, the Program Director of Children International and Philippine Housing Foundation Incorporated. Ma'am, good morning, ma'am. For the information of everybody, kining atong probinsya is the recipient of 85,000 books from the from the International Children Foundation. So we thank you for that, ma'am. Salamat. O nini kabuntagon, we will witness the opening of OPH Annex Building, which is this is another landmark of accomplishment of our active governor, together with all provincial officials and of course with the line agencies concerned. With this, we would like to welcome you all the blessing and opening of the new pharmacy and general supply office for the turning over and of medical supplies. Good morning and thank you once again. Thank you very much, Vice.